Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 7, Text 6. Maitreya Uvacha. Tada sarvani bhutani. Tada sarvani bhutani. Rutva midustamoditam. Rutva midustamoditam. Paritushtatmabhistata. Paritushtatmabhistata. Sadhu satvip yata bhuvan. Sadhu sattvityata bruvam. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tada sarvani bhutani. Tada sarvani bhutani. Rutva midustamoditam. Rutva midustamoditam. Paritushtamabhistata. Paritushtatmabhistata. Sadhu satvit ata bhuvan. Sadhu sattvityata bruvam. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tada sarvani bhutani. Tada sarvani bhutani. Rutva midustamoditam. Rutva midustamoditam. Paritushtamabhistata. Paritushtatmabhistata. Sadhu satviti ata bhuvam. Sadhu sattvityata bruvam. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tada sarvani bhutani. Tada sarvani bhutani. Pamidustamoditam. Rutva midustamoditam. Paritushtatmabhistata. Paritushtatmabhistata. Sadhu sattvityata bruvam. Sadhu satvitata bhuvam. Tada sarvani bhutani. Tada sarvani bhutani. Rutva midustamoditam. Rutva midustamoditam. Paritushtatmabhistata. Paritushtatmabhistata. Sadhu sattvityata bruvam. Sadhu satvityata bhuvam. Okay, Mataji. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Tada sarvani bhutani. Rutva midustamoditam. Paritushtamabhistata. Sadhu satvitata bhuvam. What for translation? Думаю, придумал. Maitreya. Maitreya Мудрец от Майтрея. Увача. uvacha. Каза. Tada. Tada Пугава. Sarvani. sarvani Всички. Бхутани. bhutani. Личност. Рутва. Rutva След като изслушаха. Мидутама. midutama. Най-добре сред всички благодетели. Удитам. Uditam Изговорени от.
Паритушта, Paritushta, удовлетворение. Атмаби, Atmabi, от цялото си сърце. Хата, Tata, стъпи видура. Саду, саду, Sadhu, Sadhu, браво, браво. И ти, Iti, така. Ата Аброван, Ati, Atvam. както казахме вече. Translation and purport by A.C. Bhakti Prabhava Swami, Srila Prabhupada ki. The great sage Maitreya said, "My dear Vidura, all the personalities present were very much satisfied in heart and soul upon hearing the words of Lord Shiva, who is the best among the benedictors." Преводницата, великият мъдрец Майтрея продължи. О, скъпи Видура, след като изслушаха Шива, най-добрият сред благодетелите, всички присъстващи чувстваха много доволни. In this verse, Lord Shiva is described as Midushtama, the best of benedictors. Коментар. В тази строфа Шива е наречен Мидуштама, най-щедрият благодетел. He is also known as Ashutosh, which indicates that he is very quickly satisfied and very quickly angered. Той има и друго име, Аштутоша, което значи, че много лесно може да бъде удовлетворен, но също така много лесно може да бъде ядосан. It is said in Bhagavad Gita that less intelligent persons go to the demigods for material benediction. В Бхагавад Гита се казва, че ограничените хора се обръщат към пурвовете, за да получат материални блага. In this connection, people generally go to Lord Shiva because he is always quickly satisfied and gives benediction to his devotees. Without consideration, he is called Midustama, or the best of benedictors. Те се обръщат най-често към Шива, защото той може да бъде удовлетворен много лесно и раздава благословиите си на всеки, без много да мисли. Именно затова Шива си е спечелил името Мидуштама, най-щедрият благодетел. Materialistic persons are very anxious to get material profit, but they are not serious about spiritual profit. Материалистите винаги търсят материална изгода и са равнодушни към духовните блага. Sometimes, of course, it so happens that Lord Shiva becomes the best benedictor in spiritual life. Но понякога става така, че Шива дарява поклонниците си и с най-висшето духовно благо. It is said that once a poor Brahmin worshipped Lord Shiva for a benediction, and Lord Shiva advised the devotee to go to see Sanatana Goswami. Разказват, че някога един беден браман обожавал Шива, за да получи неговата благословие. И Шива го посъветвал да се обърне към Санатана Госвами. The devotee went to Sanatana Goswami and informed him that Lord Shiva has advised him to seek out the best benediction from him, Sanatana. Поклонникът отишъл при Санатана Госвами и му казал, че Шива го посъветва да потърси най-ценния дар при него. Sanatana had a touchstone with him, which he kept with the garbage. Санатана Госвами имал философски камък, който държал на бунището. On request of the poor Brahmin, Sanatana Goswami gave him the touchstone, and the Brahmin was very happy to have it. Като чул молбата на бедния брамана, Санатана веднага му дал камък. He now could get as much gold as he desired simply by touching the touchstone to iron. Бедният брамана не бил на себе си от радост. Сега може да се здобие с толкова злато, колкото си поиска. Достатъчно било да докосне парче желязо с философския камък. But after he left Sanatana, he thought, if a touchstone is the best benediction, why is Sanatana Goswami kept it with the garbage? Ала след като си тръгнал, браманът се замислил. Ако философският камък наистина е най-ценният дар, защо Санатана Госвами го държеше на бунището? He therefore returned and asked Sanatana Goswami, "Sir, if this is the best benediction, why did you keep it with the garbage?" Той се върнал и попитал Санатана, ако този камък е най-ценният от всички дарове, защо си го изхвърлил на бунището? Sanatana Goswami then informed him, "Actually, this is not the best benediction." Санатана Госвами отвърнал, всъщност този камък не е най-ценният дар. But are you prepared
to take the best benediction for me? Но ти готов ли си да приемеш най-ценният? Ти готов ли си да приемеш най-ценното? Then the Brahmin said, yes, sir. Браманът отговори, о, да. Lord Shiva has sent me to you for the best benediction. Точно за това Шива ме изпрати при тебе. Then Sanatana Goswami asked him to throw the touchstone in the water nearby and then come back. Тогава Санатана Госвами му каза да хвърли философския камък в близката река и пак да се върне. The poor Brahmin did so, and when he returned, Sanatana Goswami initiated him with the Hare Krishna mantra. Бедният брамана изпълнил заръката и когато се върна, Санатана Госвами му дал мантрата Харе Кришна. Thus, by the benediction of Lord Shiva, the Brahmin got the association of the best devotee of Lord Krishna and was thus initiated in the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Както милостта на Шива, браманът се срещна с най-великия и предан дай на Кришна и получил от него посвещение, като чул Маха мантрата Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I read the verse once again. Matreya vacha tada sarvani bhutani shrutva midusta moditam. Paritustatma bhistata sadhu sadiviti atabhuvam. The great sage Matreya said, my dear Vidura, all the personalities present were very much satisfied in heart and soul upon hearing the words of Lord Shiva, who is the best among the benedictors. Великият мъдрец Майтрея продължи, скъпи Видура, след като изслушах Шива, най-добре с благодетелите, всички присъстващи се чувстваха много доволни. Om Ayanati Mandasya Jansanasana Kansaksan Miritam Yena Tasmai Sigurave Nama Chichitayamanobistam Staptam Yena Bhutam Svamrupakadamayam Dadati Svatanam Vandeham Shiyuda Padakamalam Shiyum Vaishnavam Sham Shiyupam Jagajatam Saganragnatam Vitam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Shri Krishna Stanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saganarita Shivishak Vitam Sham Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta State Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavani Sutadevi Panamama Repe Bhakha Kalta Vishan Repasan Vavishan Patanam Pavana Bhyo Vaishnavyo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavin Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinivadi Paskatyam Desatan Srila Prabhupada Ki Jai. So all the personalities present were very much satisfied in hearts, so a happy hand. Всички тук присъстващи личности били много удовлетворени в сърцето и спокойни. Srila Prabhupada mostly in the purport speaks about Lord Shiva as the best benedictor. В коментарите Шрила Прабхупад набляга на това, че Шива е наречен най-щедрият благодетел. This is Srila Prabhupada writes about this also in the purport of 1.12.23. Шрила Прабхупад пише, обяснява същия момент и в друг коментар от Бхагавата. In the purport he writes, Lord Shiva is a demigod celebrated for awarding gifts to beggars. Прабхупад казва, Шива е известен като полубога, който дава благословие на бедняците. His name is therefore Ashutosh, or one who is pleased very easily. Затова едно от неговите имена е Ашутоша, този, който много лесно бива удовлетворяван.
He's also called the Bhutanath, or the Lord of the common folk. Също така той е наречен и Бутана или господарят на обикновените личности, обикновените хора. And this common folk is mainly attached to Lord Shiva because of his magnificent gifts, even without consideration of the after effects. И затова обикновените хора по принцип са привлечени към Шива, тъй като той дава благословии и награди, без да мисли за резултата от тяхното получаване. So Ravan became very attached to Lord Shiva. И затова Равана става много привързан към Бог Шива. Because by worshipping and pleasing Lord Shiva, Ravan became very powerful. Защото той получил силата си от това, че обожава Бог Шива. So much powerful that he wanted to challenge the authority of Lord Ram. Толкова силен станал, че дори пожелал да се опълчи срещу Бог Рама. Of course, Ravan was never helped by Lord Shiva when he fought with Ram, the Supreme Personality of Godhead. Разбира се, в битката си срещу Рама, Равана никога не бил подпомаган от Бог Шива. To Vrikasur, Lord Shiva awarded a benediction which was not only awkward, but also disturbing. А на друг ден, Врикасура, Шива не само дал благословие, която е била странна, но и пътен, окрутен, but also disturbing. но и притеснителна за околните. Vrikasur became empowered by the grace of Lord Shiva. Врикасура получил благословията на Бог Шива. Became empowered to vanish anyone's head simply by touching it. Получил силата да Vanish, destroy one's head. да унищожи главата на всеки, който е докосва с ръката си. Although this was awarded by Lord Shiva, и въпреки че тази благословие била получена от Бог Шива, the cunning fellow Vrikasur wanted to make an experiment of the power by touching the head of Lord Shiva. Хитрият демон искал да изпробва силата си, като докосне главата на Шива. Thus, the Lord Shiva had to take shelter of Vishnu to save himself from the trouble. И затова Шива трябва да приеме подслон при Вишну, за да може да се спаси от тази опасност. And Lord Vishnu, by his illusory potency, asked Vrikasur to make an experiment with his own head. И Вишну със своята заблудителна енергия заблудил демона да направи експеримента не с главата на Шива, а със собствената си глава. Lord Vishnu said to Vrikasur, "Don't believe this, Lord Shiva." Вишну казал на демона, не му вярвай на този Шива. Just touch your head. Nothing will happen. Просто си докосни главата да видиш, че нищо няма да се случи. Yeah. So the fellow did it and was finished himself. И така, демонът повярва на Бог Вишну, докосна си главата и тя избухна. And the world was saved from all sorts of trouble by such a cunning beggar of the demigods. И светът бил спасен от действията на такъв отвратителен демон. The excellent point is that Lord Shiva never denies anyone any sort of gift. Главният момент тук е, че Шива никога не отхвърля желанията на някой, който се обърне към него. That's a positive point. Това е позитивният момент. He is therefore the most generous, although sometimes some kind of a mistake is made. И затова той е най-щедрият, въпреки че понякога стават и грешки. So Lord Shiva, Ashutosh, easily pleased, easily angered. И така, Шива, наречен също така Ашутош, е лесно удовлетворяван, но и също така лесно се ядосва. But Lord Shiva has two kinds of followers. Но Бог Шива има два вида последователи. Or two kind of disciple followers. Или може да бъдат наречени дори два вида ученици. Is very generous to the lower creatures like Buddhas, Pichachas, and spirits. Той е изключително благоприятно настроен към нисши същества, като призраци, пишачи, демони. He is the benedictor of all those living entities in the mode of ignorance. Той е благодетелят на всички живи същества в гуната на невежество.
But he instructs also great sages in the science of bhakti. Но също така, той инструктира и велики мъдреци в науката за бхакти. These sages come to Kailash, where Lord Shiva resides. Тези мъдреци отиват в Кайлаша, където е домът на Шива. And he instructs them under a big banyan tree, the biggest banyan tree in the universe. И там на Кайлаша намира най-голямото баняново дърво. И в ствола, седнал там, Шива инструктира тези мъдреци. He instructs them in pure devotional service. И той ги наставлява за чисто предано служение. So, but mostly the followers of Lord Shiva in ignorance and passion. Но повечето последователи на Бог Шива са в гълната на невежество. And they want benedictions from Lord Shiva. И те искат много благословия от него. But Lord Shiva, when they please him, he gives benedictions, does not consider whether that's good or bad for the person. И Шива им дава благословиите, които те искат, без да мислят дали те са добри за тях или лоши. But Lord Vishnu, Krishna is different. Но при Бог Вишну нещата стоят по друг начин. He gives only benedictions which are spiritually advantage for the devotee. Бог Вишну изпълнява само тези благословии, които ще бъдат духовно благоприятни за този, който ги желае. He gives them only what's good for them. Той им дава само това, което е добро за тях. He gives them what they need. Дава им всъщност това, от което те наистина имат нужда. Not always what they desire. А не от това, което те искат. But because what we desire may not always be good. Защото не винаги това, което желаеме, всъщност е добро за нас. What benediction do we want? What blessing, what benediction do we want? Какви благословия искаме? Какво искаме всъщност? Srila Prabhupada was on the train with Tamal Krishna Maharaj and some sannyasis. Шрила Прабхупад със свои ученици, Тамал Кришна Госвами и други саняси пътува в влака. And a businessman came to offer his respect to Prabhupada. И един бизнесмен видял, че Прабхупад е във влака и отишъл да даде своите почитания на Шрила Прабхупад. And the businessman asked for benedictions. И този бизнесмен помолил за благословие от Шрила Прабхупад. And Srila Prabhupada said, you don't want the benedictions that I give. И Шрила Прабхупад му каза, ти всъщност не желаеш такава благословие, каквато аз ще ти дам. And the businessman asked, what benedictions do you give? И бизнесмен го питал, добре, ама ти какви благословии даваш? And he pointed to his sannyas disciples. И той посочил своите саняси ученици. These are my benedictions. Това са моите благословии. And the man disappeared. И мъжът изчезнал, избягал. So the first thing is, what benedictions do we want? И така, първото важно нещо е да знаем какви благословия ние искаме. Do we want material benedictions or spiritual benedictions? Дали искаме материални благословия или духовни? Are we praying to Krishna for solving all our material problems? Дали се молим на Кришна да ни разреши материалните проблеми? Or are we praying to Krishna, please let me serve you nicely? Или се молим на Кришна, моля те, дай им възможност да ти служа добре. The question is, are we prepared to pay the price to attain Krishna prema? И главният въпрос е дали сме готови да платим цената, за да получим Кришна према. To be a friend of Krishna, you need to pay a high price.
За да бъдем приятели на Кришна, може да се наложи да платиме висока цена. We see like the Pandavas. Може да видим пандавите, например. The Pandavas they were associates of Krishna, eternal associates. Пандавите са вечни близки на Кришна. But they suffered so much, a high price, Но те са изстрадали и са платили висока цена. that I met a devotee from South India. He was serving in Stockholm in Sweden. Имах среща с един преонат от Южна Индия, който служи в Стокхолм. Later he moved to Spain. По-късно той се премести в Испания. But he told me when his mother was devotee of Lord Shiva. Но той ми каза, че неговата майка е преданна на Кришна. На Шива. And when he started to chant Hare Krishna, и когато той почвал да възпява Харе Кришна, his mother said, I don't want to hear Krishna's name. Майка му казва, аз не искам да чувам имената на Кришна. Krishna gave me only trouble. Кришна ми даде само проблеми. I don't want to hear his name. Не искам да слушам неговото име. And then when she was later on leaving her body, и по-късно, когато настъпил момент, в който тя ще трябва да напусне тялото си, he was chanting Hare Krishna. Той повтарял Харе Кришна до нея. And she did, with her head, she did. И с главата си, тя направила така. But yeah, that brings one back to what kind of benediction do you want? И така това ни връща отново на момента, какъв вид благословение ние искаме. That because followers of Lord Shiva, they never enter Vishnu temples, Krishna temples. Последователите на Шива никога не влизат в храмовете на Вишну, на Кришна. Because when they enter, they put their hand on their wallet. Защото когато влязат в храмовете на Вишну, веднага се слагат ръцете върху портфела. Because the issue with Lord Vishnu or Krishna is, защото проблемът с Вишну и с Кришна, it takes away your bad karma, but also your good karma. че той едновременно ти отнема и добрата, и лошата карма. So they don't want to get rid of their good karma. И затова последователите на Шива, те не искат да бъдат изчистени от добрата си карма. But yes, at the other side, to be a friend of Krishna, you need to pay a high price. И така, както вече споменахме, за да бъде приятели на Кришна, трябва да платим висока цена. So the Pandavas suffered so much. Пандавите са изстрадали толкова много. And they knew that Krishna was the supreme personality of God. И те са знаели, че Кришна е върховната божествена личност. This is in the Mahabharata. Това се описва в Махабарата. When they were in exile, the Pandavas. Когато пандавите били в изгнание, think his name was Damya, their family priest. He instructed them, Krishna is the supreme personality of God. И техният семейен гуру, Дамя Риши, ги инструктирал и им обяснил, че Кришна е върховната божествена личност. So they knew Krishna's position. И така, те много добре знаели каква е позицията на Кришна. As the supreme personality of God. Той е върховната божествена личност. And they went to so much suffering. И те минали през толкова много страдания. But they never complained to Krishna. Но никога не се оплакали на Кришна. No, that they accepted. Те просто приели това, което се случва с тях. They accepted whatever comes, good or bad, is Krishna's mercy. Каквото и да е идвало насреща, добро или лошо, те го приемали като милостта на Кришна. Of course, the price is high. Разбира се, цената е висока, изключително висока. But Krishna empowered them practice unlimitedly. Но Кришна ги вдъхновява по всевъзможен начин. So this is something we need to learn to tolerate. И така, това е нещо, което ние трябва да се научим да правим, да толерираме. And see all the so-called good and bad as Krishna's mercy. И така да виждаме всичко така наречено добро или лошо като милостта на Кришна. So because
this is all the suffering and so-called happiness in this world is factually for the body. И тъй като всичкото добро и лошо в този свят всъщност е свързано с материалното тяло, It's temporary, it's useless. то е временно, то е безполезно. Soon you are out of the body and it's over. И в един момент ние ще трябва да излезем от това тяло. And why do we suffer? И защо страдаме? We identify with the body. Защото се идентифицираме с тялото. We don't identify as a servant of Krishna. Не се идентифицираме като слуги на Кришна. Our consciousness is in the body, that's the problem. Нашето съзнание е вкопчено в тялото. Това е нашият проблем, Not in the soul. а не в душата. We don't identify with our real self. Не се идентифицираме с нашата истинска същност. If you identify with the body, there is false ego. Ако се идентифицираме с тялото, това е фалшиво его. And you suffer. И затова страдаме. Suffering is experienced in the mind. Страданието бива изпитвано в ума. So who is experienced the suffering? И така, кой изпитва това страдание? It's a mind. Умът. And due to false ego, И поради фалшивото его, we think we are the mind. ние считаме, че ние сме умът. We identify with the mind. Ние се идентифицираме с ума си. So if we listen to the mind И ако слушаме ума си, and accept the mind as our factual existence, и ако приемаме за нашето съществуване умът ни, our suffering is unlimited. тогава няма да има предел на нашите страдания. But Krishna consciousness means we are engaging the mind. Но Кришна съзнание означава, че ние ангажираме ума си. No time to listen to the mind. Нямаме време да го слушаме. Yes, this identification with the mind is very problematic. Да, изключително проблематично е това идентифициране с ума. Because by that we identify with the body. Защото така ние се идентифицираме и с тялото. But again, the price is high. Да, отново, цената е висока. Especially when one has a lot of false ego and one associates with great pure devotees like Srila Prabhupada. И особено когато фалшивото его е голямо или някой има възможност да общува с велики преданни Шрила Прабхупада. You have to pay the price. Трябва да платиме цената. I was in Ujjain and Shrutakirti Prabhu told us. В Уджейн, в Индия, Шрутакирти Прабху ни разкаже една история. He just started to serve Prabhupada. Точно когато започва да служи на Прабхупада. And they were in Vrindavan. И те били във Вриндавана. And Srila Prabhupada would take hot milk. Шрила Прабхупада приемал горещо мляко. And he wanted to the milk, it would take that in the evening, and he wanted it to be very, very hot. И той приемал това мляко в вечерта и искал да е много, много горещо. And Shrutakirti came into the room with the milk for Prabhupada. И така една вечер Шрутакирти дошъл вечерта Прабхупада с млякото. And he had this in his hand. И го държал в ръката си. And Prabhupada shouted from far away. И Прабхупада отдалеч му извикал. He said, "It's not hot." Му казал, не е горещо. Because if it would have been hot, he could not have been able to take it. It was. Ако е било горещо, той няма да може да държи чаша. And Prabhupada said, "Boil it, eat it. Boil the milk, eat it. Heat it up." И Прабхупада му казал, кипни млякото, го изяж. And he went into the kitchen, but heat, not eat. Okay. Shrutakirti went into the kitchen and tried to heat it, but he could not get it boiled. И Шрутакирти се върнал в кухнята, се опитал да притопли млякото, обаче то не можело да стигне до момента на кипене. And Srila Prabhupada had some visitors, a Swami from the Gaudiya Math. И тази вечер Шрила Прабхупада има посетител, един саняси от Гаудия Мат. And Shrutakirti came in to Prabhupada and said, I cannot heat it, I cannot boil it. И Шрутакирти дошъл при Прабхупада и казал, не мога да загрея толкова, не мога да кипне това мляко.
And then the Swami stood up and said to Prabhupada, I will boil your milk. И този Прабхупада Гаудия стана и казал, аз ще го направя. That is useless. И той е безполезен този Прабхупада. They went in the kitchen, the Swami, and 5 minutes later he came back with the boiling milk. И този Свами влязъл в кухнята и след 5 минути дошъл с кипящо мляко. As Shuddhakirti said, told us, I was sitting in the corner feeling very miserable. И Шватакирти да кажа, че се скрил във ъгъла на стаята и чувства изключително зле. Anyway, that's the price. When you are in association with spiritual master, with a pure devotee, he will chastise you and make sure you get rid of your false ego. И така, това е цената, когато сме в присъствието на духовния учител. Той ще ни коригира, ще ни укорява, за да може да ни изчисти от нашето фалшиво его. It was very demanding to be in the association of Srila Prabhupada. Всъщност е било много изключително изискващо и взискателно да бъдеш в общуването на Шрила Прабхупада. He wanted things to be done. Той искал нещата да стават по определен начин. What's the lesson we learn from that? И какъв урок може да научим от това? Don't fight against it. Че не трябва да се противопоставяме на това. Just surrender to the will of Krishna and accept whatever happens as good or bad as mercy of Krishna. Просто трябва да се подчиниме на волята на Кришна и да приемем всичко като негова милост. Of course, Lord Shiva is, as we said a few days ago, is Shiva Tattva. И както при няколко дни казахме, Шива е Шива Татва. Yeah. So it is said Lord Krishna has 64 qualities and 4 unique qualities. Кришна има 64 качества, 4 от които са уникални само за него. Lord Vishnu has 60 qualities. Бог Вишну има 60 качества от тези 64. And Lord Shiva has 55. А Шива има 55 от тези качества. Special category. Той е специална категория. And the living entity has maximum 50 good qualities, and the most perfect is Brahma. Живите същества, като най-съвършено от тях е Брахма, могат да достигнат до 50 качества от тези. So this Lord Shiva in our universe is not Vishnu Tattva. И така, Шива в нашата вселена не е Вишну Татва. But beyond this universe, between the material universes and Vaikuntha, there is the Brahma Jyoti. Между материалната вселена и Вайкунта се намира Брахма Джйоти. And in the Brahma Jyoti, there resides Sadashiva. А в Брахма Джйоти се намира Садашива. Sadashiva is the origin of all the Shivas in all the universes. От Садашива произлизат всички Шиви, които се намират в всички различни вселени. But this Sadashiva is Vishnu Tattva. Но този Садашива е Вишну Татва. And you can read in the Birat Bhagavatamrita the story of Gop Kumar. Брихат Бхагаватамрита може да прочетем историята на Гоп Кумар. Gop Kumar gets from his spiritual master a mantra, the Gopal mantra. От духовния си учител Гоп Кумар получава Гопал мантра. And by the chanting of this Gopal mantra, is going from planet to planet. И повтаряйки тази Гопал мантра, той преминава от планета на планета. And he becomes Indra, and then he becomes Brahma. Той се превръща в Индра, след това заема позицията на Брахма. But finally, Gop Kumar, by chanting his Gopal mantra, he leaves the material walls and comes into the Brahma Jyoti. И в един момент, повтаряйки мантрата, той напуска материалния свят и отива в Брахма Джйоти. And in the Brahma Jyoti, it's an effulgence light, he cannot see anything. Брахма Джйоти е изключително светло, тъй като това е сиянието на Кришна. And then he is hearing the noise of some bells. И в един момент той чува звънчението на звукът на звънчета. It's difficult to see with the fell light, but when he becomes accustomed, he see Lord Shiva appearing
on a bull, Nanda. И в един момент той свиква с много силната светлина и успява да види Шива, който върви към него, възседнал своя бик Нанда. With so many followers. С около него имало много последователи. And they are all doing Harinam, chanting Krishna's names. И всички те възпявали святите имена на Кришна, правили Харинам. And then the Gop Kumar feels very peaceful and blissful in the Brahma Jyoti in association of Lord Shiva and is very happy. Гоп Кумар става изключително щастлив и умиротворен в присъствието на Шива, Брахма Джйоти. And he's asking, so this is Sadashiva. И това е Садашива. And he's asking Sadashiva, why are you doing Brahma Harinam in the Brahma Jyoti? И Гоп Кумар питал Садашива, що правиш Харинам тук в Брахма Джйоти? Well, he said that is to liberate all these impersonalists who are merged with the Brahma Jyoti from their misconceptions. И Садашива казва, правя го за благото на всички имперсонални философи, които се намират тук в Брахма Джйоти, за да ги освободи от тази погрешна концепция. So once Sadashiva was meditating on the beach of the Karana Ocean. Веднъж Садашива медитирал на брега на Карана океана. So between the spiritual worlds and the material worlds, you have the Karana Ocean, also called the Viraja River. Карана океанът също се нарича и реката Вираджа, която се намира между духовните и материалните светове. So in this Karana Ocean, Karanodakashaya Vishnu, Ma Vishnu is lying, and from him the whole material universe, all the material universe has emanated. Океан се намира Каранодакашая Вишну, Махавишну, който произвежда всички материални вселени. So he was meditating on the beach, and he saw Ma Vishnu, of course. И така Садашива бил на брега, медитирал и видял Махавишну. He was meditating on Ma Vishnu. Медитирал върху Махавишну. And he started feeling compassion for all these conditioned souls. И в един момент той започна да изпитва огромно състрадание към всички обусловени души. And he came in contact with Ma Vishnu. И затова той се свързал с Махавишну. And they both decided to appear in a material world, combined Ma Vishnu and Lord Shiva. И затова те решили да се съединят, да се съюзят и заедно да се проявят в материалния свят. And that combination, that appearance is Advaitacharya. И тази тяхна комбинация се проявява като Адвайтачаря. That Advaitacharya, he appeared out of compassion for all the conditioned souls. Адвайтачаря се проявява в материалния свят, изпълнен със състрадание към всички обусловени души. So his first purpose was to spread the holy name of Krishna. И така, първата му задача е да разпространи светите имена на Кришна. He had a second purpose. Но също така той имал и друга причина, втора. And it is even more important than his first purpose. И втората причина всъщност е по-важна от първата. That Advaitacharya's purpose was to sit at the bank of the Ganga. Тази втора причина била той да седне на брега на Ганга. And roar and call out to the Lord to appear. Да вика и да се моли на Бога да се прояви. So when Advaita Acharya appeared, then Yamaraj and the sun god appeared before him. Преди да се прояви Адвайтачаря, Ямарадж и богът на слънцето също се прояви. They appeared before him when he was in the womb of his mother. Когато Адвайтачаря бил в кровата на своята майка, те се проявили пред него. And then Yamaraj complained. He said, if you appear, then I will lose my job. И Ямарадж се оплакал, че ако той се прояви в материалния свят, аз ще загубя своята работа.
Because all living entities in material world will go back to God. Защото тогава всички живи същества в материален свят ще се върнат обратно при Кришна. Anyway, is Advaita Acharya was born as Kamalaksha. И така, Адвайта Ачаря се ражда като Камалакша. That when the Advaita Acharya, his father, when he was a young boy, went with Kamalaksha to a temple of Durga, a temple which was maintained by the king, and the prince was also there. Така, веднъж докато бил дете, заедно с своя баща, Камалакша отишъл в храм на Дурга, който бил поддържан от царя, и принцът също присъствал тогава в храм. And then when he came in, И когато казал, he was roaring, той крещял, викал, and so loudly that the prince fell dead. толкова силно, че в един момент от това викане принцът паднал мъртв на земята. And the king came there. И царят дошъл. And the king said, what is this? Питал, какво е това? Как се става? How can you do that? Как може да си направил това нещо? And Kamalaksha said, no worry. And he put water on the face of the prince, and he came alive again. Камалакша казал на царя да не се притеснява, и той взел малко вода и пръснал в лицето на принца, и принцът се съживил. Yeah. But then anyway, there are many stories about Advaita Acharya, nice stories. И така има много хубави истории за Адвайта Ачаря. But the lesson to be learned in association of devotees, if we go back to that, is surrender to the will of Krishna. И урокът обаче, който трябва да научим, е да се отдадем на волята на Кришна. By association with these pure devotees, чрез общуване с неговите чисто праводаяние, we can learn to see Krishna everywhere. Ние можем да се научим да виждаме Кришна навсякъде. That's explained in Bhagavad Gita. Както се обяснява в Бхагавад Гита. That Vinapanapadnya Pariprasna Sevya Protection Desham Gyanas Tattvadarshana. By approaching a spiritual master and serving him submissively and inquiring from him, that one can make spiritual advancement. Човек може да направи духовен напредък, просто като се отдаде на духовно си учител, смирено, служимо и му задава въпроси. What does that mean, making spiritual advancement? И какво означава да имаме духовен напредък? Khatyatvana Pranamam Evanyasisi Pandava Yena Bhutanya Asheshani Dakshasi Atmati Atomai. Then, by the mercy of the spiritual master, he will start to see that everything belongs to me, and that everything is in me, Krishna says. Кришна обяснява за духовният напредък, че чрез милостта на Кришна човек ще може да види, че всичко принадлежи на Кришна и всичко е в Кришна. So one who is spiritual advanced is Krishna everywhere. И така този, който е духовно напреднал, той вижда Кришна навсякъде. That when Lord Chaitanya, when Mukunda went to see Lord Chaitanya together with his son Raghunand in Jagannath Puri. Веднъж в Джаганат Пури, Мукунда и неговия син Рагунанда отиша да видят Махапрабху. They both offered obeisances to Lord Chaitanya. И двамата му дали своето почитание. And Lord Chaitanya said to Mukunda, И Читай Махапрабху казал на Мукунда, who is the father and who is the son? кажи ми, кой е бащата и кой е синът? Are you the father and Raghunand is your son, or is Raghunand the father and you are your son? And you are the son. Ти ли си бащата и той е синът, или е обратното? And Mukunda said, in my opinion, Raghunandan is my father and I'm his son. И Мукунда отвърнал, според мене, Рагунандана е моят баща, а аз съм неговият син.
because Raghunandan was more advanced. Защото Рагунанда бил по-напреднал. So once they were worshipping the Gopal deity at home, Веднъж в своя дом те обожавали своето мурти на Гопал. and Raghunand was a young boy, 5-6 years old. А Рагунанда бил малко детенце на 5-6 години. And one day Mukunda had to go away to a market, and he said to his son, "You do the offering." И един ден Мукунда имал да свърши работа и казал на сина си, ти направи предлагането на мурти. Make sure Gopal eats. И постарай се Гопал да яде. So Raghunand prepared the plate, И така Рагунанда подготвил предлагането, brought it before the deity, was ringing the bell, закарал го пред муртито, звънял със звънчето. was ringing the bell for a long time. Дълго време звънял със звънчето. And he looked up and he saw, oh, Krishna did not eat. It's still on the plate. И видял в един момент повдигнал поглед и видял, че все още нещата са на чинията и Кришна не е ял. And because Krishna did not eat, he started to cry, Krishna does not eat. И той започна да плаче, о, Кришна не е ял, Кришна не е ял. And Krishna, out of compassion, came down and ate half of the plate. И Кришна от състрадание, виждайки как той плаче, се приближил към чинията и изял половината. Then late on the day, Mukunda came back. И по-късно, през деня, Мукунда се върнал. And he asked for the Mahaprasad. И помолил да му бъде даден Махапрасад. And Raghunand brought the Mahaprasad, and then Mukunda said, but half is missing, what happened? И Мукунда му закарал Махапрасад. Рагунанда му закарал Махапрасад, но Мукунда видял, че е наполовина. И питал, какво е станало, що е наполовина? And Raghunand said, yes, Krishna only ate half. И Рагунанда, всъщност Кришна изяде само половината за това. And Mukunda could not believe it. И Мукунда не повярвал на думите на своя син. So the next day, that Mukunda asked Raghunand to do the same. И на следващия ден Мукунда молил Рагунанда да направи също. And the same happened. But Mukunda was hiding behind the curtain. Но този път Мукунда се скрил и наблюдавал отстрани да види какво става. And he saw Raghunand crying because Krishna was not eating. И видял как Рагунанда плаче, защото Кришна не яде. And then Krishna did the same and ate half. И тогава в един момент Кришна отново изял половината. So therefore Raghunand was much more advanced in devotion. И така, за това Рагунанда всъщност бил по-напреднал в преданост от Мукунда. But how can we see Krishna everywhere? Но как може да видим Кришна навсякъде? That for this we have to create spiritual samskaras or impressions. Затова ние трябва да си създадем духовни импресии, впечатления. These impressions are made by hearing about Krishna, hearing from the Bhagavatam. Те биват направени като слушаме за Кришна, слушаме от Бхагавата, by worshipping the deity, обожаваме муртите, by serving Krishna in various ways. като служиме на Кришна по различни начини. That and then if we have these impressions, it's more easy later to remember Krishna. И когато имаме тези импресии, е много по-лесно след това да се спомняме за Кришна. We have so many samskaras from material nonsense we did in the past, sense gratification, lusty things. Имаме толкова много самскари, които са свързани с материалния живот, с материалната поход. And our enemy mind uses these samskaras. И нашият враг, умът ни ги използва. At certains we don't want. At certain moments we don't want. Понякога ние не ги искаме, And we lose control over our senses. но губим контрол над сетивата си. But similarly, if we have spiritual samskaras, Но по подобен начин, ако имаме духовни самскари, that's experiences in devotional service in which you felt Krishna's presence. Тези моменти, в които в времето служение ние сме усетили присъствието на Кришна, that will help us to remember Krishna. Това ще ни помогне да си спомним за Кришна. Therefore, engage 24 hours in devotional И service. това трябва да се ангажираме 24 часа в прямо служение.
if don't consider this material experience good and bad, just engage transcendentally in Krishna's service. Просто трябва да се ангажираме в трансценденталното служение, прямо служение. Of course, it is a gradual process to come to that level. Със сигурност това е постепенен процес. But that is the benedictions really we need. Но всъщност това са благословите, от които ние имаме нужда. To come to the level of seeing everything, good and bad, as Krishna's mercy. Да достигаме до нивото да виждаме всичко добро и лошо като милост на Кришна. That we don't take this material energy too serious. И не приемаме толкова на сериозно материалната енергия. It's all temporary. Всичко е временно. But take our devotional service very serious, and devotional service has two aspects. И да приемем прямо служението като нещо сериозно. Това има два аспекта. Devotion, that's the internal aspect, and service is the external. Вътрешният аспект е отдадеността, предаността, а външният е служенето. So we should always be aware that we need to make sure the devotion is always there. И ние трябва да се стараем винаги да имаме този вътрешен аспект, предаността. That not external. А не да наблягаме на външни. That we need to cultivate. И така, това трябва да го култивираме. That's the blessing we need. Това е благословието, от което ние имаме нужда. To go always internal. Винаги да имаме преданост. And connect your consciousness every moment with Krishna. И всеки един момент да сме свързани с съзнанието с Кришна. And that is Krishna consciousness. И така, това е Кришна съзнание. It's beyond all suffering. То е отвъд всякакъв вид страдания. So the Pandavas never suffered. И това всъщност пандавите никога не се страдат. That's the reality. Това е реалността. It was only apparent. Всичко е било просто на пръв поглед. Hare Krishna. Харе. Any question? Някакви въпроси? Yes, Vamani. Thank you for the wonderful lecture. Okay. So you explained that suffering is in the mind, but is there a connection between the mind and the soul? So his idea is, when the mind is suffering, does it mean that the soul also suffers? How we experience the suffering? Okay. You have Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. In English? Yeah. Да, in English. Може ли съм малко Да. Бхагавад Гита, пета глава, 8 стих. Лично казвам, че всъщност гуните са техните действия, първичалските действия. He says that in 5th chapter, Krishna explains that actually the gunas are working, but ние сме наблюдатели. and we are just observers. Дали гуни влияят, не са изпитвали някакви специални. Кое изпитват чувства? Okay, so his questions. Is the soul experience pains and pleasures in the material world? Well, what is the symptom of the soul? Добре, какъв е симптомът на душата? He says feelings, consciousness. Consciousness. Съзнанието е симптомът на душата. In its original state, this consciousness is pure. В изначалния си състояние, това съзнание е чисто. That pure consciousness is called Krishna consciousness. И това чисто съзнание се нарича Кришна съзнание. If that consciousness is polluted by the modes of nature, ако това съзнание е замърсено от гуните на материалната природа, passion and ignorance, невежество и страст, that contamination makes the soul identify with the body. Това замърсяване кара душата да се идентифицира с тялото.
the pain is experienced in the mind. Болката бива усещана в ума. It's not the pain of the soul. Това не е болка на душата. But the soul starts to identify with the mind. Но душата започва да се идентифицира с ума. And therefore experience И затова the изпитва pain of it the pain or it identifies with the pain experienced in the mind. И затова започва да се идентифицира с болката, която умът изпитва. But the spirit soul cannot experience pain. Но духовната душа не може да изпита тази болка. Всъщност. That's explained also in this 13th chapter. Това обяснява в 15 глава. So, text 13:30. 13. Prakrit Shiva Sakarmani Kriyamani Sarvasa Yapashati Tatatmanam Akartam Sapasati. One who can see that all activities are performed by the body, Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, the mind is the body, тялото е умът, which is created by material nature, създадено от материалната природа, and that the self does nothing, и че себето не прави нищо, actually sees. притежава съвършено виждане. So the pain is created in the mind by material nature, И така, болката е създадена в ума от материалната природа, and the soul has nothing to do with it. и душата няма нищо общо с това. But because the consciousness is coming from the soul is contaminated by the modes of nature, Но тъй като съзнанието, идващо от душата, е замърсено от we identify with the mind. ние се идентифицираме с ума. The process of Krishna consciousness removes the contamination gradually from the consciousness, И процес на Кришна съзнание постепенно премахва това замърсяване от съзнанието. especially the mode of passion and ignorance. Особено замърсяването на пълната на страстта и невежество. If that contamination is completely removed, И ако това замърсяване е напълно премахнато, we identify with the soul, with the spiritual body. ние започваме да се идентифицираме с душата. And we lose the awareness of having a gross body. И губиме осъзнаването, че има материално тяло. Lord Krishna used the example in the 11th canto, Uddhav Gita, В 11 песен Бхагавата, Удава Гита, Кришна използва този пример. as a drunken man. Като пиян човек. A drunken man does not know whether he wears clothes or not. Пияницата не е в съзнание дали носи дрехи или не. So when we are absorbed, our consciousness is in the soul. И когато нашето съзнание е копчено в душата, We lose the awareness ние губим осъзнаването, of having a so-called body. че имаме така материално тяло. And that's called, then if the consciousness is in the soul, that's ecstasy. И в момента, в който нашето съзнание е вкопчено в душата, тогава идва екстаза. It's peace going into ecstasy if the consciousness of the soul is submerged in devotion. И този екстаз идва, когато съзнанието ни е въвлечено в преното служение. Like we sleep at night, Например, ние спиме през нощта. not always evident when you get older. Не винаги успяваме да спим през нощта, особено когато си възрастен. But when you sleep, you have the dreaming state. Но когато спиш, имаш състояние на сън. That means the consciousness of the soul is still connected with the mind. Тогава съзнанието на душата все още е свързано с ума. A very dangerous state, actually. Dangerous state. Много опасно състояние. Because the mind in a dream does with you what you, does what it wants. Да, може да ни даде различни неща, за които са много. But when you come in deep sleep,
Но когато минем в състоянието на дълбок сън, when the soul is in deep sleep, когато душата е в дълбок сън, the consciousness is withdrawn into the soul. тогава съзнанието се придърпа към душата. It's not in the gross body, it's not in the subtle body. Той вече не се намира нито в грубото тяло, нито в финното материално. There is still consciousness, but there is no awareness of the gross and subtle body. Има съзнание, но то не е осъзнато за грубото и финно материално тяло. Because if you wake up, then when you wake up, the consciousness comes first from deep sleep to the subtle body and then the gross body. И когато се събудиме, процесът е, че съзнанието постепенно преминава от това място в финното тяло, в грубото тяло. And then we can remember I had a good sleep. И тогава може да спомня, аз пак добре. Means there was still consciousness. Все още има съзнание. But it's withdrawn into the soul. Но е било придърпано към душата. But of course, because the consciousness is still contaminated, но тъй като това съзнание все още е замърсено, you wake up and you have all these ние се събуждаме, experiences. имаме всякакви експериенси, опити. But through the process of devotional service, но чрез процес на преемното служене, we start gradually to identify us as a spirit soul, ние започваме да се идентифицираме като душа, the spiritual body. с духовното си тяло. Srila Prabhupada explains, this is the hand. Прабхупада обяснява, това е ръка. This is a gross hand. Gross hand. Груба ръка. Грубо тяло. Below the gross hand is a subtle hand, subtle body, because the gross body is built on the subtle body. Под грубото тяло се намира финното тяло, тъй като грубото тяло е направено въз основа на финното тяло. And below the subtle hand is the spiritual hand. И под тези две обекти, грубото и финното материално тяло, се намира духовното тяло. That's the spiritual body. Това е духовното ни тяло. And we start to identify with the spiritual body. The spiritual body becomes active when you do pure devotional service, acting without any motive, just to please Krishna. Then you use your spiritual body, not the gross body. И когато се ангажираме в чисто правилно служене, без да искаме нещо в замяна от Кришна, тогава ние започваме да действаме не с грубото и финно материално тяло, с духовното тяло. And when you become purified, then you fully purified, you identify with the spiritual body. И когато сме напълно пречистени, ние започваме да се отпричествяваме и да се виждаме с духовното тяло, да действаме с него. Acting as a soul, as a spiritual body, is called acting on the liberated platform. Да действаш с духовното си тяло означава да си на платформата на освобождение. Srila Prabhupada explains acting on the spiritual platform means Iyayasyari dasye karmanamanasaikari Nikalash abhavastasya Jivan muktasa uchatri. Acting on the spiritual platform means that one uses one's body, mind, words, all one's convictions in the service of Krishna. Тази духовна платформа означава, че човек използва всичко, думи, тяло, дела, всичко, което има в служение на Кришна. In that situation, one is imperceptibly liberated. В тази ситуация всъщност човек е освободен. That means imperceptibly is an English word that says that you will be liberated very, very soon. Окей. Махарадж използва тази имперсептивна дума, която на английски означава, че това е състоянието, което ти си освободен, но не директно в този момент, но ти си много бързо, след известно време, ти ще бъдеш на тази платформа. Но ти си, т.е. хем си освободен, хем не си на стоп, но тази платформа, това освобождение ти е гарантирано. Тоест, той ти приема. And when you come to Bhava, Prema, the higher stages of devotion, и когато се достигне на по-високите нива на преност, Бхава и Према, you lose your awareness of the body, gross body. Напълно се губи осъзнаването за грубото тяло. You act with the spiritual body. Ти започваш да действаш напълно с духовното тяло. There is no identification with the gross body. Няма вече идентификация с грубото материално тяло. And therefore,
You cannot suffer. И затова ние всъщност не може да страдаме. In 1977, when Srila Prabhupada was in Vrindavan, През 77, когато Шила Прабхупада бил в Вриндаван, he was very sick. той бил много болен. But then he decided, when he got a little better, to go to America. Но в един момент става малко по-добре. Здравословно и решава да отиде в Америка. But he never arrived in America. Но така и не успя да отиде. He first had a flight to London, Първо пътува до Лондон and he was at the Bhaktivedanta Manor, and his body became very sick again. и в Лондон, в Бхактиведанта Манър, тялото му отново става And he болно. was lying the whole day in bed, И цял ден лежал в леглото си. and the devotee was serving, said, ask Prabhupada, Prabhupada, are you suffering? И един преданен, който му служил, питаше от Прабхупад, ти страдаш ли в момента? Prabhupada replied, И Прабхупад отговорил, I don't feel anything. нищо не чувствам. That is liberated. Това е тази позиция на освобождение. Does that help to understand? Това помага да бъде. Thank you very much. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Yeah.